Nti etiefo. Yo, etiefo. We dey mo fanche yentin tafidi na na ha kakra. We dey sema mo fanche. Yentin tafidi na na ha kakra no so ya hwa so ano. Ya hwa so ano nti. Fanche. Mr. Emmanuel mpacho bit me ato aso. Alright, nti na meka ne say ɔman kyekyereyɛ no ɛyɛ me ne wo mmienu na yɛbɛtumi akyekyere ɔman no mu na yɛyie. Nti sɛ da biara yɛbɔ ɔman ne sombo anaasɛ MPP aban ne sombo sɛ aban no nkɔ yie a saa na bɛkɔ. Na mmom sɛ yɛnya gyidie na yɛde mpaebɔ tae aban no akyi a yɛnim sɛ ne mmɔdenbɔ a ɔbɔ aboa ne manfoɔ no ɛbɛkɔ so tɔten. Nti na mɛka atwa toɔ no sɛ yɛhwɛ yɛ budget a yɛwura Kenoforiata ɛde bɛtoo Parliament on the 18th of November 2023, which represents the budget for next year. Na kenkan kakra na yɛn nyinaa yɛde ahyɛ yɛn ho nkuran. Ɛsiane sɛ budget nkuranhyɛm wɔ mu paa. Ɛsiane sɛ ɔmo ato no nkunim budget. Yɛbɛdi nkunim as ɔman Ghana. Nti sɛ yɛhwɛ 36 chapter 36 of the budget, I'll say the government has invested 32.7 billion Ghana cedis to keep the lights on and support the growth of businesses. The government has invested 25.3 billion to facilitate the positioning of the financial sector and enhance its ability to assist business operations. To date, it facilitated 1 billion in competitive financing for the private sector, and GESA continues to mitigate its risks in the agriculture sector, supported 100 young graduates to secure workplace experience and employment by investing 2.4 billion in NAPCO, invested 7.1 billion to build road and transport infrastructure to improve connectivity and productivity, invested 541.5 million in 169 1D1F prices to scale up value addition, and provided 140,000 additional jobs, created over 2.3 million jobs in the private sector and public sectors, approximately 900,000 in the private sector and 1.4 million in the public sector. Inti sɛ wohwɛ employment rate, wohwɛ healthcare, wohwɛ education, wohwɛ micro finances ni nyinaa wotumi hu sɛ nneɛma ayɛ dɛn ahyɛ aseɛ appreciate, nneɛma ahyɛ aseɛ ayɛ dɛn ɛkɔ soro nkakra saying sɛ yɛ recorded 54.1% depreciation anaasɛ inflation rate in the country over the years now. Sisi a ɛso atia ba 35.7% and 34.7%. Yɛnim sɛ yɛmmɔ yɛn ho mmɔden deɛ, na mmom nkakra meka ne sɛn Nyame bɛyɛ dɛn bɛtɔ nsupa yɛ dɛn agu yɛ economy no so ama yɛn nyina yɛn ho ahehan, because me sɛ mekɔ fuel station sisi na mekɔ akɔtɔ fuel a ɔmo nim sɛ meyɛ MPP na meyɛ NDC ni
and I'm your PNDC. A boy at that table no so a modije on my babiano. Sabuana no modibeden at the Benjamin. Inti on my nichitre no. It's na me no no so. Mommy and share your home crying. And share sapo mudin. From next year, Ediko Bia dear, you say inshallah. Nkunimdie baba sɛnea yɛato yɛ budget ne nkunim budget no nkunimdie baba ma yɛn nyinaa yɛn ho ahenhan na anigye a yɛdɛn abɔ ɔman no mu nti me nua bɛma akora nyame megya show na ma na watoa so. Mr. Ima. Yes. They say also want to budget in the budget. Okay. What's want to budget in the budget? Nkunim budget. Nkunim budget. So where was this Nkunim budget? Way back from 2016 when you guys won the political power, like from that era. When was this Nkunim budget? And persistently, I would say last year. Now, any amount of so now any amount of like, why didn't you guys implement the Nkunim budget? I would say, Afibia ne nhyehyɛeɛ a MPP aban de gu akwan mu de yɛ dɛ de boa ne manfoɔ. Mekae last year deɛ no mekae sɛ yɛto no ɔbatampa budget. And I say one of the edin a yɛde too so no. Now last year say no waunim post COVID na samre no na afina yeye den ye recover from COVID-19 ne sa Russia Ukraine war na ebebo mu no so obeka ya last year say no na amamu na sha say den tumpon kakra nemom eduru some months bi no after COVID strike economy na ema economy ne shrink no Russia Ukraine war so de ne tokwaye nsensemi ya bebo ma sanso ma anibre ebaye pa. Okay, mention no. So all the COVID-19 in fact in the time of President John Dramani Mahama, na Ebola so ho, and also we can say. Mpacho Ebola bia nka oman bia oman ni bia wo Ghana. Ebola baaye no. Ghana ni bia no ho ane ho kan ye. Ghana ni bia anko hospital anko test Ebola. Nemo Sikani Pokura WHO Dema Oman Ghana Numpokura Mejia to Muse Oman Yusunu Quine Paso. The son said, Oman to me then, and Moon Kuntaye. Oman Ghana Nibia Noa the whole kind during Ebola time. Inti say I didn't mean no young phantom one a different cra in Susueka Krakaya then a woman. Okay, Matthias, now, at some may say, besides some more. One Casangasa, we are Ghana, what's all my what's a cake or man penny Dada John Dramani Mahama pencil, and that's our bria. The moody henna or my name yet dame pa minimum some better beside. What says I would check it, so much. Yeah, I like compare. Comparison, idiot.
Make me a MPP aban na bɔ ne ho mmɔden paa. Excellent. MPP aban na bɔ ne ho mmɔden papa Because because Mahama. paa kɛse Okay. paa. Ɛsan sɛ n'abrɛ so ne yɛ ne bibi a yɛfrɛ no free education hɔ. Na ne kurom ne kurom nko a northern sector pɛ. Na Dr. Kwame Nkrumah na dahoroma ɔde free education na ba o. Na mmom na nado baayɛ no ohun sɛ ɛnyɛ ɔmo nko a na ɔmo enjoy free education na mmom obie ma ɔman mu ne nyinaa. Obia watumi awie GHS a wapase a wo pepa ne sɛ wopɛ sɛ woto aso nko a deɛ ɔman aban MPP bɛboa wo afa wo school fees afa wo feeding afa wo wasi examination fee ne nyinaa ɔma wo ntua hwee ɛno no na nkyɛn sɛ wowie na wopɛ sɛ woto aso wɔ university a wayɛ no guarantor system a wo apply for loan no interest loan a wo apply a wobɛtumi de bi atua wo school fees no hostel nyinaa na pɛn so na electricity common electricity koraa na ho ɔden man sɛ ɛyɛ NDC apɛn so anka sisi a me phone no ɛyɛ plug and play o anka mentumi ne ho nkasa. Okay, but this time yehu dumsono yehu ahu so say one thing is say men do what you know dumsono asem na wo kan na so bibi wo ho a memo wo hu some infrastructures bi wo ho a like NPP ba mi obitimi aye body na afa chairman some infrastructure complete NPP for aye obitimi aye bibi sa say as compared to Mampani that John Dramani Mahama now our e-blogs ewo ho ana afen so infrastructures bebree regional hospitals ahodo bebree ba Mampani nanado tisu you see even Konfanochi teaching hospital yes you say renovation kakra some painting ne plastering bi ne ade it's otun for say to do that going for what you call it donations, but it's not supposed to be that way. Okay, mini amedasi. Okay. NDC for kase omo infrastructure omo investing in infrastructure as in MPP for mekase omo eboa. Omo boa. Sir. The sense say omo de na do omo anu an say yatumi ayeden ahyase ayeden a complete. So uba mikromo bono hase ya wan uko wenchi a yatumi asi one of the biggest hostels a dormitory ama wenchi school wenchi secondary school so uba St. James a yatumi asi one of the biggest dormitories ayeden ama omo uko aitwena manfo so ebi nso sa uko su seka yasisi bia momo se uko western regional betumi abo sa school din we nkrofo agriculture senior high school uko almost classroom block fata amomo inti susu ampara se sa infrastructure we ya yasisi wo schools mu se yaka se yaka mienu ana miensa bom ni yakwa kosi wo babi ba ko a ufi se anka yentumi ana But some of my friends John Dramani Mahama when see no baby for o see no baby bebree o see no baby bebree uni mi say ne blocks military hospital me infrastructure is bebree o me trimo do me nye what say me no partisan bobo bi tire infrastructure is bebree okay over Kumasi we have this Kumasi Central Market was see two. It wasn't easy. I know. Oh yeah.
Obetua for a year no ɔyɛ no sofly so onim sofly a interchange bi wɔ hɔ ɔtoa so ana afei nso Accra circle saa interchange kɛseɛ na ɛwɔ hɔ no deɛ yɛfrɛ no Dubai no you see. And when you go to University of Ghana also some infrastructures akɛseɛ bi paa wɔ hɔ I've forgotten the name but ɛwɔ hɔ saa. And this do something no he was trying to help some infrastructures about energy plants be providing electricity for the whole country. But do you know something? It's not NPP that solved the Dumso problem. Do you know that? MPP never solved it because okay. Mr. 2014. From the year 2014. Matatare, Matatare. Yes, me hold that deja. Me metatare. Mentatare, she matatare. Obi da deja. Near see and tatare, shen. Ana me ma wetatare. Ba me de kwa question the memory so na be fa share no. When I can tell you find deja so. No, minister. Some found way away. Me mean to. Sense, yeah, my 8 years since 2009. Would this up to 2016? It's not dollar 4 cedis. Sure. Yeah, buy no. Not dollar 4 cedis. But what mean can't me say? Akwadaa ya no. As of 2016 up to now, or that 4 years. Okay. Untumi can't tell me, sir. We any day obeying. Now dollar rate in so, and yet Ghana na ye determine dollar rate. Okay. World market in a determine dollar rate. So why did you people come to tell us say mobile man abeda? Unim say ebenyini and I must say mobile man ya akwabi. More dollar no anti-growth substances. And I yes and I for it. Must say more money. Oh, it was. I don't know my auntie. What? That was, you see, when Mahama was about to leave, when President Mahama was about to leave his office, before he took over, Kenke was 50 pesos. And after his service, Kenke was 1 cedi. And the NPP people say, hey, there was this campaign that the NPP did. On my platform, we hope you remember. Okay, we say okay. That was the time. Nana Baumia was saying that the Kenke was 50 pesos now and it is 1 cedi. So they are taking the Kenke back to 50 pesos and they are taking the dollars from the 4 cedis, 20 pesos to 1 Ghana cedis. Sure. And you guys ended up failing us. Do you know something? When you talk about free SHS, when you were talking about the free SHS, fine. I was like, oh, okay. It is very nice because a lot of Ghanaians got the opportunity to be in SHS. But when you take 100 people of those who completed a free SHS, only 7 of them were able to go into universities. Do you know that? It's a lie. It's not. It's a lie. Okay. It's a lie. You've provided the free SHS. What are the jobs? Like, where is the jobs that those who completed the free SHS should come and do? I know some nurses that has been in the house
for like 3 years, 4 years now. They haven't been posted. Eh, so what would you say about that one too? It's a lie. Okay. Mm. For this posting issue, Mm-hmm. uh, let me take it back to where you started so that I will continue with this posting issue. Okay. Concerning this free education, I will can one. All say Mm-hmm. 100%, 97% of them after say omo ba be free education okra no more di kan ato omo waiting forms Okay. omo ba be ko university no Mm-hmm. betumi akasi pedia say omo wie this year no minimum nkofo 10 ansa na ọmụ bɛbɛ wie koraa no na ọmụ adi kan atọ a waiting forms yɛsan sɛ me na me apply ma ọmụ a sisi a ọmụ anya admission a ọmụ ahyɛ aseɛ yɛ homboa ɛba abɛkɔ wonim anwanwasɛm yɛsan sɛ ọmụ yi kɔɔ free education nti Mm-hmm. ọmụ sika na anka ɛsɛ sɛ ọmụ spending wɔ secondary school no ọmụ tumi siesie biara de bi yɛ dɛ ɛto bank nti ansa na ọmụ bɛbɛ wie free education no koraa no na ɔno ankasa wɔ ne sika dada a obetumi de atoa so wɔ university for maybe 2 years Okay. or 3 years before say ɔbɛyɛ apply for the no guarantor loan nti free education no deɛ aboa paa na ebien mu so Okay. aboa ma nkɔfo bebree akɔ university si yɛhwɛ nursing asɛm yi a ɔkan concerning employment in the nursing a betumi Okay. aka kyerɛ sɛ inani nne a yɛgu so a yɛfa amanfoɔ ɛwɔ nursing mu last year say my sister baako yɛfrɛ no gifty yɛfa Mm-hmm. no ɛwɔ nursing adwuma no mu Now at baako Nefi, nso how many years? ɔtena fie for 1 year pɛ 1 year pɛ na ɔtena fie Hey, ɔtena fie for one sir. year pɛ Nti ọmụ ọmụ at Nefi 4 years no so ebe ni dey. ɔmo a ɔmo atena for efie for 4 years no aban no egu so a ɔyɛ ahomboa a ɔba abɛ create portal bi a ɔmo betumi ayɛ dɛn apply through so that they will be employed wonim sɛ Na after sɛ covid ne baeɛ no most of health professionals for no a ɔmo ama no ne no bebree na sɛ biota fracture ɔmo ka baabi aban ne yɛ dɛn ɛyɛ some international create some international relationship bi a we can also recruit people from here and then send them to abroad so that employment no betumi widen employment no both in our country and then in outside nti employment ne deɛ metumi aka kyerɛw sɛ ɛkɔ yie papapapapapapa ba yɛnte na yɛbɔ yɛn ho mmɔden ara biara sɛ you will be able to employ more nti sɛ ɛba na employment as a general mpo deɛ a ɛnyɛ nursing foɔ mpo nko ara na yɛemploy wɔn yɛemploy teachers foɔ yɛemploy recruitment in military services no like agalupu menka ne sɛ akɔ soro yie paa na abiem nso police service nso yɛfa nipa adwuma mu immigration yɛfa nipa adwuma mu custom yɛfa nipa adwuma mu fire service yɛfa nipa adwuma mu nti sɛ wohwɛ government sector no deɛ a yɛabɔ yɛn ho mmɔden yie private sectors no nso yɛbɔ yɛn ho mmɔden biara sɛ yɛbɛbɔ mmɔden ara hyɛ ɔmo nkuran sɛ ɔmo mfa yɛ nipafoɔ no adwuma mu ne yɛn ho hahan yɛsan sɛ me ne wo yɛwɔ adwuma yɛ a obiara ne hɔ a ɔbɛyɛ den ɔbɛkɔ akɔ wia ne nua anaasɛ obiara ne hɔ ɔbɛbɔ ne nua korɔ no na mmom sɛ yɛwɔ adwuma yɛ a na wotumi tɔ na me nso metumi tɔ a na ɛtumi yɛ den ɛkyekyere ɔman no yɛtumi ma ɔman no yɛ den ɛkɔ n'anim nti ɛba na employment a government na employ 1.4 million people for the past few years ni na abiem nso private sector no nso I one employ point ten. 1.4 million Okay. na private sector no nso I employ 900,000 young anaasɛ graduates ɛwɔ mine both Wow. of indirect and then direct yes
It's Both a direct banning and indirect. employment, both direct and indirect. Okay. Thank you. So yenya resume say bibi papa biba. Oh, arishemu deɛ ahyɛ aseɛ koraa ɛsiane sɛ wɔbrɛ a yɛn nyinaa yɛsum sɛ inflation akɔ soro inflation akɔ soro inflation akɔ soro nsɛ sisi a ɔhu inflation rate no from 54.1% to 35%. Sɛ me check me calculator no yi a almost 16 and 17% ayɛ dɛn ateɛ firi so sɛ hu ateɛ firi so Na sɛ hu unji a ndi say Mr. Ima unji ndi say yes enam say mo ben your friend is saying election year now more year money massa because I remember last year December me too kwan for baby me kono na me purchase me take it na dollar rate here 13 a dollar to 13 cedis yeah a dollar to 13 cedis that was early December me free Ghana 6th of December around 25th more you guys shift the dollar rate from that 13 series to 6 series 7 series it wasn't stable so like we were thinking that it will remain around that area so what happened again. Naomi ne sɛ ayi election I o don't more understand. Why election is it because whenever that is approaching occasional days like Christmas and what should we call it? Election hours or when it's close, then you guys are doing something to make the country or the economy look flexible. But meanwhile, it's not like that. Eh? economy ne deɛ economy ne deɛ we don't govern this country to an occasion. We don't govern this country to an election day, but rather we govern this country to make our people live freely and enjoy in the country. The woman is say, any election in Tina, yɛ titi yɛ dollar so anaasɛ yɛ ma dollar rate na yɛ den aba fam anaasɛ yɛ ma inflation rate na yɛ den aba fam na mmom ɛnam me ne wo mmienu yɛn nkɔsoɔ nti ti na yɛbɔ yɛn ho mmɔden ara biara sɛ yɛma nneɛma akɔ yie ama me ne wo mmienu sɛ ɔman no medi da a nso di da a ne yɛn nyinaa yɛtumi yɛ den ɛsere Mm-hmm. ma biribiara yɛ den ɛkɔ so na mmom sɛ yɛn ho kyerɛ yɛ bebree a yɛntumi yɛ den ɛnkɔ so mind you Mm-hmm. saa dollar rate yi a like sisi a mate sɛ ɛyɛ 12 something saa dollar rate yi a yɛbɔ yɛn ho mmɔden ara biara sɛ yɛbɛma no aba fam no ɛnyɛ nnɛ na yɛhyɛ aseɛ yɛhyɛ aseɛ since 2017 na ɔmo so yɛma yɛba aban mu no ɛhɔ na yɛhyɛ aseɛ na mmom Okay. bibi na bɛte bayerɛ ahoma mu a ama bayerɛ nyɛ dɛn ammɔ papa anka you will see the best government ever Sir. in our life anka you will see the best government ever Mm-hmm. which is the MPP government a yɛtie manfoɔ yie paa nti senior sɛ mɛka na maka asi so Okay. pii a yɛhyɛ aseɛ sɛ yɛbɔ yɛn ho mmɔden ama economy na agyina no ɛnyɛ nnɛ na yɛhyɛ aseɛ na mmom ɛnyɛ election nti na yɛbɛma nneɛma aba fam na mmom ɛyɛ yɛn ara yɛn nkɔsoɔ nti na yɛbɔ yɛn ho mmɔden ara biara sɛ biribiara bɛda adi. Okay. Then I'm taking you back to the National Cathedral and the loan that Alright. you guys have been going for, but we don't see anything. Concerning the National Cathedral,
Mhm. NDC for no na ama national cathedral no yɛntumi ansi. Adentia. Ɛsiane sɛ yɛhyɛ aseɛ no na NDC foɔ Omasisa sɛ abo na fi Ghana na daabi ana Oma baby cement. ɔhu sɛ wohyɛ biribi ase Mr. Iwan wɔn Mitchell, Oma baby cement. mpatsɔ maame nka m'asɛm ɔhu Oh, sɛ okay, say so man mo sinintia. sɛ Ah, wohyɛ Omasisa your road no ko baby. mpatsɔ sɛ wohyɛ biribi ase wɔn na Aha. sɛ wohyɛ biribi ase na wo nua hyɛ wo nkuran a na wotumi yɛ ma no yɛ yie sɛ wokɔ France sisi a wɔn ɔmo wɔ some structure bi wɔ hɔ a ɛyɛ tourist attraction or tourist Is it attract the area. Paris Tower? Yeah, the Paris Tower. Ɛyɛ the tourist attraction area. Ɛde sika ɛbrɛ ɔman no yie paa. Sɛ Okay. wokɔ ɔman bi te sɛ Spain a, they have all this kind of tourist attraction areas a ɛde sika nso brɛ ɔmo. Wokɔ UK nso a the same thing. The Stamford Bridge, the Cambridge University ne ɛho nkɔniba. Nti Nanado ɛtena ase dwen 50 years, 100 years to come because ɔno no this year ɔkɔ ne 80s. Ɛnkyɛ biara ɔde ne hand power ma His Excellency Alhaji ato amamu no so nti no ɔdwen sɛ ankasa yɛtumi any tourist attraction area ɛbɛfɛkyi yɛ sika from now till the time a ebi 100 years and 50 years no ne yɛtumi ayɛ dɛ ateɛ ka wɔn but NDC foɔ no ɛde hyɛ wɔn adwene mu sɛ NPP aban ɛyɛ saa adeɛ wei a ɔmo bɛ breki 8 ne nti ɔmo bɛ kasa tia ma n'atɔ Ghanafoɔ nyinaa so mu sɛ oh yɛne hospital na ɔmo de sika wei kɔkɔsi national cathedral yɛne toilet facilities na yɛde saa sika wei kɔkɔsi national cathedral yɛne saa adeɛ wei yɛ health infrastructure ne dɛndɛn ɔmo kan ya ma ne tɔ amanfoɔ ne tirim sɛ oh national cathedral no mpo kura de nya ade pa sɛ ɔman aban NPP sɛ ɔmo yɛ na mmom ɔmo nim sɛ si a ebetumi generate yɛ revenues a yɛbɛtumi de ayɛ saa nneɛma no ɔmo bobɔ so nyinaa nti national cathedral ne deɛ anka yɛ adeɛ a ɛbɛa bɛboa yɛ yie paa. Mr. Ima, what Yes, can I say? Ain't sir, millions of cities, millions of dollars. A bank ko je so the baby si national cathedral. Won jin di say anka odi biebie me anka se on si fufuro. Odi biebie health facilities ne other facilities ne say odi kowura sa ebia one district one dam ne that government facilities friends and factories na person or build na and cannot mean generating money more than national cathedral because when you talk about tourist attraction, we have a lot of tourist attraction in Africa, especially Ghana here. Kakum National Park is there. The other castles is available. Emina Castle and the Osu Castle. And when you go to the northern part of Ghana, you see the savannah there. You get me? The southern part, everything. Like when we talk about tourist attraction there, Ghana, we have a lot. So why will you go to the extent to build another? Like this is not you are renovating. No. If you were renovating, that one would have been different. But you are going all the way to build another, like initial cost. So I'm not saying that. Okay, you were saying that the NDC discourage the NPP. If you are doing something better, and you know that thing will help, why will you let someone discourage you? When President Mahama was building infrastructures, constructing road, people were saying it's sappeting, but he never stopped doing it. Do you get me?
They were saying that the um the Dubai I that understand. he is building, that Dubai he is constructing, that KJTR Dubai, what should we call it? That circle, Accra Circle Dubai, they were saying it's Sapiti, as I work quota and so, but it never distracts him or like, yeah. But if you are putting the blame on someone, that means you don't know your work. If you know what is good, Okay, if you know what senior is me good. that senior me that se pa. How you say? Wabra me kasa wie no. Who catch me say there's no any complete infrastructure. MPP for to me ayɛ aye. Mm-hmm. Na mmom yeah attachment nko a. Wonim sɛ other tourist attract areas no. Yɛde sika Mm-hmm. kɔwura mu a anka ndisifoɔ no bɛka sɛ oh wei mpo kora yɛn ne yɛde baeɛ MPP foɔ nyɛɛ hwee wei kora yɛn ne yɛde baeɛ MPP foɔ kora nyɛɛ hwee that's why a Okay. yɛn yɛpɛ sɛ yɛyɛ biribi na bio mu nso yɛde sika no bi yɛ dɛn ɛkɔka other tourist attract areas a ɛwɔ ɔman no mu I can boldly tell you sɛ sisi a wokɔ Kintampo waterfalls wokɔ Fiema waterfalls wokɔ Kakum national park wokɔ Mm-hmm. Lambanga mosque ne adeade nyinaa mɛtumi aka kyerɛ wo sɛ MPP aban de sika yɛ dɛn asɔ wɔn ase a renovation ho nkorɔ ne ba yɛ dɛn ɛrekɔ so wɔ hɔ although sɛ ɛnyɛ enough deɛ but at least a yɛbɛtumi ayɛ dɛn ayɛ aboa ama all these tourist attract areas no akɔ soro no akɔ so I can boldly tell you say revenue a ɛyɛ most of the time this attract areas no ɔmo tumi generate no sɛ ɔmo de yɛ nsiesie ama all this kind of attraction areas a anka ɛyɛ enough but wɔn wonim yɛsuban yi a nka ne sɛn ɔmo yɛtwɛn sɛ aban Okay. no deɛ yɛ baako pɛ o aban no deɛ yɛ baako pɛ yɛsi yɛn nsa wei ntumi nso nyame ani kata aban no ntumi nyɛ ne Mm-hmm. nyinaa nti na yɛn Mm-hmm. nyinaa yɛmmɔ yɛn ho mmɔden a sɛ Okay. yɛbɛso aban no mu yɛma ɔman no kyekyere no ayɛ dɛ akɔ soro because aban no bɛyɛ no deɛ na wo nso wo a woyɛ managing director woyɛ CEO woyɛ HR woyɛ accountant a wowɔ all these kind of tourist attraction areas no sika no a ɛyɛ a wo generate Mm-hmm. no wode yɛ dɛn wɔ saa mmeaeɛ wei no wode yɛ dɛn bɔ mmɔden ara sɛ sika no a wobɛ generate no after sɛ bi a wate wo tasɛm aban no wode nkae no bɛyɛ dɛn ɛbɛyɛ renovation na aban no nso ayɛ dɛn aba abɛso wɔ mu na tourist area no atumi ayɛ dɛn atu mpɔn na mmom sɛ wogyae ne nyinaa bɔ aban so a aban no ntumi nyɛ ne nyinaa na mmom na fam di a ɔbɛyɛ aboa search tourist area no ɔbɛyɛ nti mom yɛmmɔ yɛn ho mmɔden na yɛn ne aban no aban no nyɛ mpipi Yeah. aban no Okay. na mmom Okay. yɛn ne Okay. aban no What bua ni yie ɛkwan bi so. Wo say baakofoɔ ɛne ɛnso nyame kata. Sɛ ɛnsa wei na ɛnso nyame kata no sɛ ebetumi ayɛ nsa a ɛgye sɛ biribi wɔ mu. Na nsa no ɛnyɛ adwuma anyɛ ɛbɛyɛ dɛ na so nyame ani kata ɔpanyin. Wo say aban no ɛne ɛyɛ a nti sɛ meyɛ adwuma menya adwuma yɛ ana wo nso wonya adwuma yɛ na yɛn nua foforɔ bi nya adwuma yɛ a sanka yɛn nso yɛbɛtumi agenerate revenue no kɛseɛ paa yɛsɛ a little drop of water make a mighty ocean but drop of water no drop of water no ɛndrɔpe so eh, sɛnɛ my reason for being on Nanado and his government is that
what they said is not what they are doing. To be frank with you, they've really deceived the country in so many ways. You see, when you come out to do something, so the BB bounce and I say, so open so we BB. And what's up with you will be a friend of backup plan. What the NPP doesn't have is the backup plan. But when Mampani John Dramani Mahama, no backup plan. It's now. Otimi, yeah, sir, infrastructures no creating me now. He had a backup plan. Also, you guys were saying, say, the allowance, no, but I dare back and for to Obama NPP 2016 was because of the nursing trainees and the teacher trainees allowance. They were saying the allowance wasn't coming. But Mahama, President John Dramani Mahama, Nitimopo was to use that money, to keep that money, saving it, and give them a student's loan, and use that same money to extend the constructions and to extend the structures of the facilities of nursing, the nursing schools, and also building schools for the teacher trainees to come out and work. So others are policy way ban or generating says can because that time there is a 400 cities or so. 400 cities in any it is our 400 cities no. Nanka or Gigi Ebuho. Now one more bossia. So or just our 400 no amount bossia be 2,000. And has sorted herself out. Na so we school na sa unya ejumani ya. What it's on kakra. But the NPP said no. It's a cheat. And that's that's why it has ended in this place. To be frank with you, if the NPP people had a backup plan, the free as I'm telling you right now, the free SHS policy is the sole flaw in accordance with the National Cathedral construction. Is the sole flaw of the economy in Ghana. I'm telling you the truth. Look at the money that was invested in the free SHS without any backup plan. They should have waited. First month or the 6th month. No, implementing free SHS. It was good. I'm not saying it wasn't good. And my mom for her by a position. She say, I say I want you because was the sex scanning in the question. One home a point before so much back. That was the problem. And National Cathedral no didn't educate soon. Now commit me there, yes, some infrastructure, as I was saying. I'm a Nkofo Juma. National Cathedral is just 110. A year 110. And to me, I employ over that. You are saying that the government has employed 1.2 million people, right? 1.4. 1.4 million people. So if he was able to build the National Cathedral, can that National Cathedral employ such a number of people? No. So if the money was used to extend other facilities, it could have helped. So why would we say that Vice President Mr. Muhammadu Bawumia should go back, sit, analyze, and come back? To be frank with you, that's the message that I have for Vice President Muhammadu Bawumia. Yeah, to go back, sit, and analyze. You see, the NPP people are problem solvers. That's what you consider. You guys, you consider yourself. The NPP government say we are problem solvers, but solving a problem, meanwhile you don't have a backup plan. So at the end of the day, you fail. Sometimes you see a question like, if I'm comparing this to mathematics, you see a question, and you think that the question says simplify.
they want you to simplify. But if you don't go through a process and you leave something behind, you can never simplify the thing. That's the solution, to simplify it. So Muhammad Bawumia should go back and sit and, and change things. President Kufuor did a like he did a great job, but Nanado and his government has disgraced him. I won't lie to you. They've disgraced the NPP. And they've disgraced Ghanaians too. They've failed us. Dollar from 4 cities to 12 cities. If it was 8 cities, okay, times three like this. It's so And so much. that's it. Mm. So if they want to do something, they have some corrections to make. They should sit back and go and sit and make analysis. Sometimes it's good to learn from your brothers than to see them as your opponents. That is what is killing us, though. So I guess if you have something to wrap up or something, yeah, then we end it from here. All right, Senior, thank you very much Okay, for okay. this advice given to me and then my government. Yeah, dear, Mm-hmm. yenye ganfuna yenji asem. Nemo, That's it. the otu yefua. Ye de bekwa supamu. Na Mm-hmm. ya abɔ mmɔden bi sɛ sɛnea woyɛ Ghanani a nso moyɛ Ghanani no, ɔman kyekyereyɛ no yɛ me ne wo mmienu. Nti sɛ Okay. wode afotu aba a, mede bɛto mpanyimfoɔ anim na yɛde aka yɛ policies no ho. Na yɛabɔ mmɔden biara sɛ planting for food and jobs yɛde aba yi. One constituency, one ambulance yɛde aba yi. One district, Mm-hmm. one factory yɛde aba yi. Free Mm-hmm. education yɛde aba yi. Restoring of teacher training allowances, restoring of nurse training allowances no. Ne nyinaa nkamfo ano yɛbɛhyɛ mu nkunan. Nneɛma a yɛn manfoɔ ayɛ den. Aho ahehan wɔn. Na biom nso, ɔman no ayɛ den. Ayɛ asetena pa ama yɛn. Nti awie deɛ tie matiefoɔ nyinaa na onyaa Okay. asopa tie me. Bɔ mmɔden biara sɛ meyɛ nimpa. Mm-hmm. Metumi ayɛ mfonso wɔ baabi. Tie a na wode akyɛ me. Da foforɔ mesan so ba show no so biom a mɛbɔ mmɔden biara sɛ mɛyɛ ne yie na me ne wo mmienu nkitahodie no ayɛ den Mm-hmm. akɔ nkan. Nti meda ase. Okay. Yɛbɛda wase, Mr. Emmanuel. Yɛbɛda wase. Sɛ wotumi join ne ɛno nso. Etiefoɔ, aha ɛna yɛde dwumadie no ɛbɛsi. Aha ɛna yɛde dwumadie no ɛbɛsi. Me din ɛne Nana Owusu Agyeman Abanahene, the Akwadaa Nyame. Ɛnɛ dwumadie a yɛde brɛ wo yi, ɛyɛ the voice of the grassroots. Me any the voice of the grassroots. It is said the Equatorial Area by my man. The Ecosu or mining. And near my economy, a saying cry over my gun and a yedi a one bull. Or my papa, a sir said, also baby beer will be a buying, and yet your tip a piano song. A yaw, a yammy, a union, a ye. Na mesrɛ sɛ wo mpata mu a wote no wobɛdi ɛho ni na afei wayɛ biribiara kamakama ɛntoto bɔɔl a ɛntwene abɔnten so basabasa na afei nso ɛnsɛe public facilities ɛnso yɛmmoaboa yɛn ho saa kwan no so ɛbɛma biribiara akɔnkan ama yɛn yɛtu ɔmanpanimfo no na yɛn nso yɛtu yɛn ho ɛnso ɛfo mesrɛ wo a yɛnyɛ biribiara kamakama yɛmmoa yɛn ho sɛ biribi nkɔ yi a yɛnyi apolisifoɔ asotire na biribiara ɛnyɛ kamakama. Aha ana mede mu bɛsi me din ɛne Nana Owusu Agyeman Abanahene. Akwadaa Nyame ana yɛde frɛ no. The voice of the grassroots radio so ɛna ɔte. Na nka sɛ aha yɛ Apple State FM TV so. Aha yɛ Apple State FM TV so. Na menka aha yɛ Apple State FM TV so. Fa kasa fidie no ɛto Apple State FM. Na afei nso wobɛtumi de wo television ato Apple State
more him live US on local TV and I think so they are available over YouTube, Facebook and I think so over Apple State FM TV over Google Numa. Be the social media platform now I can say Okosa now I share now I like it and so edit aha ɛna yɛde dwumadie no ɛbɛsi mekyerɛ atiefoɔ nyinaa nyankopɔn nhyira mo ɛnɛ ɛyɛ Sunday ɛnɛ ɛyɛ weekend nyankopɔn ka mo ɔmmoa wo biara mekyia me maame madam sɛwa ampafo papa bi mekyia koraa nyankopɔn nhyira mekyia me nana ante comfort mekyia me papa Mr. Joe ɛfrɛ no Biscuit a ɔde ka ne ho dwumadie ɛbrɛ wo Akro 68 FM so beda wase so wɔyɛ aso na ɔhɛ no yambo a dasɛlɛ yɛbɛsan hyia na yɛde program kyerɛkyerɛ paa ɛbɛyɛ ho fa akasa fidie no to Akro 68 FM TV yɛhwɛ the voice of the grassroots a ɛyɛ me Akwadaa Nyame ana mede ɛyɛ bɛda wase so wɔtie yɛbɛsan hyia bio aba